live television relay towards Bulgaria from Strasbourg. A very moment. Excellences, Mesdames et Messieurs, la cérémonie d'adhésion au Conseil d'Europe de la République de Bulgarie va commencer par une déclaration de Madame Catherine Lalumiere, le secrétaire général du Conseil de l'Europe. Monsieur le ministre des Affaires étrangères de Bulgarie, il y a à peine plus d'un an, le 17 janvier 1991 exactement, le ministre des Affaires étrangères de la Bulgarie exprimait le désir de voir son pays adhérer au Conseil de l'Europe. Cette semaine, le 5 mai 1992, l'Assemblée parlementaire rendait un avis favorable et le comité des ministres, le même jour, invitait officiellement la Bulgarie à devenir membre du Conseil de l'Europe. La succession rapide de ces dates et de ces décisions marque, s'il en était besoin, l'accélération de l'histoire que nous vivons. La Bulgarie est le 4e pays d'Europe centrale et orientale, après la Hongrie, la Tchécoslovaquie et la Pologne, à adhérer au Conseil de l'Europe. À ce rythme, on pourrait se laisser bercer par une certaine routine. Ce serait d'ailleurs une bonne routine s'agissant du processus de démocratisation qui est à l'œuvre dans tous ces pays. Mais pour ma part, je conserve toujours, pour chacune de ces adhésions, la même émotion, le même espoir et le même souvenir ravivé chaque fois d'un mur qui tombe et d'un continent qui se retrouve. La Bulgarie a connu, dès le lendemain de la chute du mur de Berlin, un processus radical de réforme démocratique qui a été engagé avec détermination en dépit de nombreuses difficultés. Elle a par ailleurs engagé une évolution déterminante dans sa politique des minorités, en particulier la minorité d'origine turque. Le Conseil de l'Europe est heureux de pouvoir saluer aujourd'hui par cette adhésion l'importance du chemin parcouru. Je suis également heureuse de saluer tous les hommes et les femmes de Bulgarie qui ont résisté pendant des années, qui ont su garder leur foi en la démocratie et qui aujourd'hui voient leur pays rentrer enfin dans la famille européenne. Certains ont été en prison, et parfois pendant des années. Certains ont perdu leur emploi et ont été réduits à des occupations médiocres pour survivre. Certains ont été brisés par ces souffrances. Mais d'autres, malgré ces souffrances, sont restés debout. C'est ce courage-là qui les autorise à regarder en face leur propre histoire. Et c'est ce courage-là qui nous permet de mesurer, à côté de l'étendue des lâchetés, l'étendue et la force des espérances. La Bulgarie a connu des années très sombres. Elle connaît encore aujourd'hui d'immenses difficultés économiques et sociales. Elle connaîtra encore des années difficiles, il serait absurde de le nier. Mais en ce jour du 7 mai 1992, les Bulgares ont franchi une étape. Ils ont choisi l'Europe et une certaine idée de la liberté et de la dignité de la personne humaine.
Ladies and gentlemen, at this stage, the Bulgarian Minister for Foreign Affairs will deposit the instrument of accession of his country to the Council of Europe and sign the procès-verbal, which will be followed by the signature of the European Convention on Human Rights. Ladies and gentlemen, Mr. Stoyan Ganev, Minister for Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria. Mesdames et Messieurs, Monsieur Stoyan Ganev, Ministre des Affaires étrangères de la République de Bulgarie. Your Excellencies, Mr. Chairman of the Committee of Ministers, Mr. President of the Parliamentary Assembly, Madam Secretary General, ladies and gentlemen, in the dynamic period we live in, some events can be appreciated without fearing the corrective of time. Such an event of great value for us, Bulgarian people, is our accession to the Council of Europe. May I express the deep satisfaction of my country and people with the fact that from today, the path of Bulgaria's European revival goes through the Council of Europe. This institution is the pride of all Europeans, not only because it is the oldest, but because it is built on civilized values, the ideals of freedom, human rights, pluralism, and the rule of law. Bulgaria's accession to the Council of Europe is for our country the first result of European magnitude since the elections of the 13th of October 1991. These elections have paved the way for our integration with the democratic world. Membership in the Council of Europe is for us a significant act of acceptance. It means recognition for the radical reforms launched by the first non-communist government for decades, in grave economic conditions and without shedding a drop of blood. Recognition for the consistency of the legislative activities in the transition towards a market economy. Recognition for the civilized settlement of ethnic issues. Recognition for Bulgaria's efforts to play a stabilizing role in the Balkans. Our accession to the Council of Europe is an essential element in our strategic objective. Our integration into the architecture of the new Europe. Bulgaria's European revival is of vital necessity for us and our supreme responsibility. Responsibility to implement
comprehensively the spirit and substance of the Council of Europe, the great generator of democracy, by acceding to its statute and to the European Convention of Human Rights. Responsibility to improve and enrich the laws governing the big European family. Responsibility to establish stability and confidence in the troubled region we live in, the Balkans. European revival in the Balkans means overcoming the prejudices of the past and readiness to guarantee stability and confidence in our coexistence. Therefore, we believe that it is imperative to adjust the new realities of our peninsula to the substance and mechanisms of the all-European process. We are witnessing a growing understanding, and not only among our neighbors, that this goal could be achieved after the Yugoslav crisis is settled by convening a forum of the countries of Southeast Europe. The main objective of such a forum should be the adoption of a charter guaranteeing that no country has territorial claims and ambitions against another. The success of this initiative is linked to the assistance rendered by prestigious international organizations and institutions such as the Council of Europe, CSE, the European Community, NATO, the Western European Union. Each country on our continent has passed through its own revival. But never before have Europeans had the opportunity to be together in an all-European revival. This is a wonderful and historic challenge to the political will and wisdom, to our imagination and democratic spirit. Entering the Council of Europe, Bulgaria is encouraged to meet this challenge. For us, this is an irrevocable part of reviving the European self-confidence and sense of responsibility of all Bulgarian people. In conclusion, I have the honor to declare hereby, on behalf of the government of the Republic of Bulgaria, that at the time of deposit of the instrument of ratification of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the Republic of Bulgaria will make declarations recognizing the competence of the European Commission of Human Rights to receive petitions under Article 25 and the compulsory jurisdiction of the European Court of Human Rights under Article 46 of the aforesaid Convention, respectively. Thank you very much. Ladies and gentlemen, Mr. Rene Felbel, Chairman in the Office of the Committee of Ministers and President of the Swiss Confederation. Chers collègues de Bulgarie, Monsieur le Président de l'Assemblée parlementaire, Madame le Secrétaire général, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur et une grande joie pour moi d'accueillir aujourd'hui la Bulgarie comme 27e membre du Conseil de l'Europe. Cet événement politique majeur constituera également, et vous le comprendrez, un couronnement pour la présidence suisse du Conseil de l'Europe. Mais la journée d'aujourd'hui constitue surtout un hommage et un encouragement au peuple bulgare engagé depuis de nombreux mois sur le difficile chemin, mais exaltant, des réformes démocratiques. Dans le processus de libéralisation, il y eut des hauts et des bas. Il y eut ce printemps bulgare en plein été, où les étudiants installèrent dans le parc du centre de Sofia un village de tentes baptisé Cité de la Vérité. Même si ce printemps et cet été furent suivis d'hivers difficiles du fait de l'extrême gravité de la crise économique, les promoteurs des réformes démocratiques ont poursuivi leur lutte avec courage, ténacité, mais sans violence, permettant ainsi, après des élections démocratiques et libres, à votre pays de remplir les conditions d'adhésion au Conseil de l'Europe.
grâce à la sagesse légendaire du peuple bulgare, votre pays a enfin trouvé la démocratie et la liberté. Mon cher collègue, 2 ans se sont écoulés depuis la première visite d'un président du comité des ministres, mon collègue portugais à l'époque, à Sofia. Laissez-moi vous dire combien nous nous réjouissons, après de nombreux mois de coopération et de participation de la Bulgarie dans nos programmes d'assistance qui vous ont accompagnés sur la voie des réformes, de voir aboutir aujourd'hui nos efforts communs et de vous accueillir parmi nous en tant que membres à part entière. Car si vous avez besoin de nous, nous avons tout autant besoin de vous. La Bulgarie a une contribution essentielle et spécifique à apporter au Conseil de l'Europe, avec son héritage et son acquis extraordinaire dans le domaine culturel, mais aussi de par sa situation privilégiée dans les Balkans. Nous comptons sur elle pour nous aider à définir le rôle futur de notre organisation dans la nouvelle Europe qui se dessine. Nous formons les meilleurs vœux pour que le peuple bulgare continue résolument sur la voie des réformes, qui doit aussi être celle de la réconciliation et de la tolérance. Chers collègues, permettez-moi de rendre hommage à tous ceux qui ont de toutes parts et de toutes conditions joint leurs efforts pour rendre cette libéralisation possible. Que cette épopée ne devienne jamais, pour citer le titre d'un recueil de poésie de l'un de vos plus célèbres auteurs, Ivan Vatsov, une épopée des oubliés. Merci. Ladies and gentlemen, Mr. Miguel Martinez, President of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe. Excellencies, ladies and gentlemen, dear friends, it fills me with deep satisfaction that in the first days of my mandate as President of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe consists of delivering a welcoming speech to Bulgaria on our 27th member country. My rejoicing is that all more heartfelt as I had the opportunity to follow the democratization process very closely from the first democratic free elections as rapporteur later of the Political Affairs Committee of the Assembly, whereby I had the opportunity to visit repeatedly that beautiful, that friendly country. I can assure you that I was deeply impressed by the vigor and at the same time orderly progression of the transformation of a totalitarian world party system into a modern multi-party democracy, where human rights, including the rights of minorities, are scrupulously respected and where the move towards a functioning market economy has begun to show its first signs of success. To me, the accession of Bulgaria to the Council of Europe bears a special value, symbolizing the deep-going changes in Europe. We all remember how heavily the communist Bulgaria was criticized by our organization and mainly by the Assembly for its acts towards the Turkish minority in the country and some of its nationals abroad. Today we have among us a newly born Bulgaria adhering to the values of democracy and human rights shared by all the member countries of the Council of Europe. When a year ago Mr. Gelugev, President of Bulgaria, addressed the Parliamentary Assembly, he emphasized the fact that Bulgarians have always considered themselves very European. He also pointed out that geography has situated Bulgaria at a crossroads of different cultures combining Thracian, Greco-Roman, Byzantine, Proto-Bulgarian, Slavic and Ottoman elements. Bulgaria, our first member country with the Cyrillic alphabet, is the home country of St. Cyril and St. Methodius, who in the 9th century created the Cyrillic alphabet, which was soon adopted by most other Slavic nations together with the Orthodox confession of the Christian faith. You realize that we are gaining today one alphabet in the Council of Europe, and therefore the Council of Europe is becoming more European, more truly representative of Europe. That determined the belonging of Bulgaria to the eastern half of European civilization sharing. However, in all its existence, the common European cultural heritage. Little more than a century ago, Bulgaria recovered its full political independence, which was frozen, if I may say so, during the 45 years of totalitarian rule and the full allegiance to Moscow in that time.
I feel confident that with its newly won democratic identity, Bulgaria will be able to enrich the Council of Europe and its other member countries. I am also sure that Bulgaria will be able to benefit from its membership. The Council of Europe, in spite of limited material resources, which we expect to see increase thanks to the support of the ministers here present, and Enable provides for a common ideological and spiritual home for all European nations adhering to a parliamentary system of government. Every accession strengthens our organization, thus enhancing its value as an instrument for promoting peace, prosperity and cooperation on a pan-European scale. This gives us all the more reasons to rejoice today when cordially wishing our Bulgarian friends welcome as fully fledged members of the Council of Europe. Welcome Bulgaria, welcome the Bulgarian people to our community. Thank you. Ladies and gentlemen, before we continue the rest of the ceremony on the forecourt of the Council of Europe in front of the Palais de l'Europe, as usual, I would like to invite the ministers and heads of delegation present for a photograph, a group photograph or family photograph on the podium and in front of the podium, for which we need a 30-second preparation, if you allow us. I ask the heads of delegation ministers to also go on the podium. So about 13, 14 delegations behind, 13 in the front, including the President of the Assembly. Thank you very much, ladies and gentlemen. Now, would you please clear the passage towards the stage? We will be going down to the forecourt of the Parliament.
to come down and take their places within this zone. Mesdames et messieurs, j'invite les chefs de délégation, messieurs les ministres, de bien vouloir descendre jusqu'ici et de prendre le place dans cette zone de l'hémicycle. Les membres de la délégation parlementaire et vouloir prendre leur place dans les escaliers. Ceremony of accession of the Republic of Bulgaria to the Council of Europe. In a few minutes, the 19th session of the Committee of Ministers will start in the Committee of Ministers meeting room. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre cérémonie, la cérémonie d'adhésion de la Bulgarie au Conseil de l'Europe. En quelques instants, la 90e session du Comité des ministres va commencer dans la salle du Comité des ministres. Merci beaucoup. Une simple information s'il vous plaît. Tout à l'heure, à 14h10, il y aura un concert qui sera donné par le chœur bulgare, Orphée, dans le hall d'entrée du Conseil de l'Europe. Donc à 14h10, concert par le chœur bulgare, Orphée. There will be a concert by the choir Orphée from Sofia at 2:10 this afternoon, a concert which will last about 15 minutes. Thank you very much.
Oui. Дали си нашия човек от Япония? Ще има евентуално нещо. Чао. Всичко най. Echt nicht? Ja,